Você sabia que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, já foi o queridinho dos democratas? Pois é, ele sempre se descreveu como independente, mas durante anos ele doou dinheiro para alguns políticos democratas e era visto como um aliado. Até que ele começou a criticar algumas políticas sociais e econômicas dos democratas. Ele comprou o Twitter atual X e se posicionou como defensor da liberdade de expressão. Os democratas, por um lado, que representam a esquerda, defendem a regulamentação das redes sociais e não gostaram do Musk ter removido as regras de moderação, porque eles acreditam que essas regras ajudavam a combater a desinformação e o discurso de ódio. Já por outro lado, a direita, aqui representada pelos republicanos, acreditou que a compra do X ajudaria a diminuir o viés liberal e a censura na plataforma, já que muitos conservadores se sentiam silenciados. Para eles, a ação de Musk está de acordo com os valores de liberdade de expressão e com a limitação da interferência de empresas e do governo no discurso público. Além disso, o Partido Democrata tradicionalmente apoia sindicatos trabalhistas, mas Musk tem sido abertamente contra os esforços de sindicalização na Tesla e no SpaceX. Além disso, ele criticou programas de regulamentação promovidos pelos democratas, como os créditos fiscais para EVs e planos de infraestrutura de Biden, o que afastou ainda mais os democratas. Para colocar mais lenha na fogueira para o lado do Elon Musk, ele falou publicamente sobre o seu relacionamento conturbado com o seu filho mais velho, Xavier Musk, que fez a transição de gênero e agora se identifica como Dina Musk. Ele expressou em algumas entrevistas profunda preocupação com o que ele vê como a influência da ideologia de esquerda, especialmente em escolas e universidades. Ele falou que a ideologia woke capturou completamente as instituições de elite. Veja um trecho da entrevista com Jordan Peterson, que é psicólogo, escritor e comentador, em que Musk fala sobre isso. Why are you willing to make this an issue? Happened to one of my older boys, where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. I was told, Xavier might commit suicide if he did. That was a lie right from the outset. No reliable clinician ever believed that. There was never any evidence for that. And also, if there's a higher suicide rate, the reason is because of the underlying depression and anxiety and not because of the gender dysphoria. And every goddamn clinician knows that too. And they're too cowardly to come out and say it. Right? I see. So you're telling parents that unless they agree to this radical transformation that their children are going to die, and you think that's moral, and you think that's true. That is so pathological that it's almost incomprehensible. I can't imagine anything worse. I can't imagine a therapist doing anything worse than that, or sitting by idly and remaining silent while his colleagues are doing it. It's pathetic. It's incredibly evil, and I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. It won't stop till that happens. Yeah. It'll just go underground. Puberty blockers are being accessed online by kids all the time through non-medical channels. So, yeah, Right. It's not going to stop. That's so I was tricked into doing this, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. Yeah, and there's lots of people in that situation now. Right. It's not pretty. And lots of demolished kids.
Yes. Yeah, well, that's a good reason to be the final straw. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. Essa experiência, junto com a sua crescente insatisfação com as políticas democratas, contribuiu para a decisão de Musk de se distanciar do Partido Democrata. Além disso, ele acusou o Partido Democrata de ter se tornado o partido da divisão e do ódio. E quando ele anunciou que votaria para os republicanos, a casa caiu e ele virou persona non grata. Isso foi o que ele escreveu no X. No passado, eu votava nos democratas porque eles eram, na maioria, o partido da bondade. Mas eles se tornaram o partido da divisão e do ódio. Então não posso mais apoiá-los e votarei nos republicanos. Agora veja a campanha de truques sujos deles contra mim se desenrolar. Um de seus seguidores escreveu: Ei cara, se você quer apoiar um bando de negadores do clima que odeiam veículos elétricos, isso é com você. Não tenho certeza se isso ajuda a causa a qual você e sua equipe dedicaram grande parte de suas vidas, mas acho que você vai ganhar alguma atenção no Twitter, então tem isso. E a resposta de Musk foi: Oi John, você é um cara legal, mas obviamente é um democrata fanático, então tem que apoiar o partido. Porém, essa administração fez tudo o que pôde para marginalizar e ignorar a Tesla, mesmo que tenhamos fabricado o dobro de veículos elétricos do que o restante da indústria americana combinada. Uma das promessas de campanha de Trump foi formar um departamento do governo de eficiência, liderado por Elon Musk, para avaliar possíveis cortes no orçamento federal. Um trabalho que teria, a princípio, a duração de aproximadamente 2 anos e que ajudaria na melhoria da economia e no controle da inflação. Agora segura essa. Depois de vencer as eleições, Trump cumpriu a promessa para os seus constituintes e colocou Elon Musk para liderar um novo departamento de eficiência no governo. Isso mesmo. O cara que revolucionou o mercado de carros elétricos com a Tesla e a exploração espacial com o SpaceX agora está ajudando a cortar gastos e eliminar desperdício no orçamento federal. Musk contratou uma equipe considerada por muitos altamente capaz e inovadora para fazer parte do seu time. Essas foram algumas das descobertas realizadas pela equipe de Musk com relação a desperdício e fraudes em contratos públicos. Created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program.
$1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public procurement in Serbia. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well with learning. You know what we're doing. We should use it ourselves. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education. The most ever paid, nothing even like it. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. List 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. And money is being paid to many of them. Money is paid out to people because it just keeps getting paid and nobody does. And it really hurts Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. We have a healthier country than I thought, Bobby. Including, to finish, 1,039 people between the ages of 220 and 229, one person between the age of 240 and 249, and one person is listed at 360 years of age. More than 100 years. More than 100 years older than our country. But we're going to find out where that money's going. And it's not going to be pretty. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. Mas claro que isso não agradou a todos. Os democratas começaram a acusar o Musk de não ter sido eleito e estar governando. Já os republicanos estão felizes, porque Trump está fazendo exatamente o que Trump prometeu. E Musk já disse várias vezes que ele publica todos os recibos de pagamentos públicos no website do Doge para quem quiser ver. E que entrega os dados descobertos para o presidente. E que o presidente é quem toma as decisões que acha necessárias. E agora, os democratas, que sempre amaram os carros elétricos do Musk,
começaram um boicote contra a Tesla. Artistas e ativistas entraram na onda. Inclusive a cantora Sheryl Crow decidiu dar um goodbye para o seu Tesla. Isso foi o que a cantora escreveu no seu Instagram. Meus pais sempre disseram: você é quem anda com você. Chega um momento em que você precisa decidir com quem está disposto a se alinhar. Adeus, Tesla. O dinheiro foi doado para a NPR, que está sob ameaça do presidente Musk, na esperança de que a verdade continue a encontrar seu caminho até aqueles que querem conhecê-la. Mas será que esse boicote teve impacto? Bom, as ações da Tesla caíram 28%. E foi aí que Trump decidiu agir e demonstrar apoio a preço pelo trabalho de Musk. Ele comprou um Tesla Modelo X vermelho por $90 mil. Buy or lease today? Well, I'm going to buy, and I'm going to buy because number one, it's a great product, as good as it gets, and number two, because this man has devoted his energy and his life to doing this, and I think he's been treated very unfairly by a very small group of people. And I just want people to know that you can't be penalized for being a patriot, and he's a great patriot. And he's also done an incredible job with Tesla, and I mean, nobody else has a car company started up in the last 30 years that's been successful. I don't think so. And not only successful, but super successful. And because he's able to find billions and billions and billions of dollars of fraud and waste and all of the things. I mean, our country is going to be very strong very soon because of a lot of the things that he's done and a lot of the things that I'm doing. And o resultado? Após essa notícia, as ações da Tesla deram um salto e a empresa ganhou incríveis 56 bilhões de dólares em valor do mercado. Mas a euforia não durou muito. O motivo? A Tesla continua enfrentando desafios globais, principalmente na Europa e na Austrália, onde as vendas despencaram. Muitos atribuem essas quedas à ligação de Musk a Trump, que gerou reações negativas entre alguns consumidores. E para piorar, surgiu um movimento chamado Tesla Takedown, que tem como objetivo afetar economicamente a empresa e questionar a influência política de Musk. E agora, será que Tesla vai resistir a essa turbulência? Será que Musk está preocupado? Ou Musk deve ter superado desafios piores no decorrer dos anos para ter chegado aonde chegou? Comente aqui o que você acha e já aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!